So, in this video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-live sa YouTube gamit ang Streamyard. Lalong-lalo na sa mga beginners guys na hindi pa nakakapag-direct YouTube sa YouTube app kasi hindi pa nakakakuha ng 1K. So, una guys, step is pupunta tayo sa Google. Click natin yung Google. Tapos, search natin Streamyard.com. Yan, Streamyard.com. Ayan guys, labas na siya guys. Lumabas na siya guys. Yan, my God. Tapos, click natin tong Create Broadcast. Then, nakakita natin guys, diba may plus sign, skip record only. Click natin yung plus sign. Tapos, add a new destination. Syempre, click natin yung YouTube channel. Kasi doon tayo magla-live. Tapos, choose an account guys. Yung account natin sa YouTube. So, ito sa akin. Riolyn's Vlog. Ayan. Riolyn's Vlog. Tapos, yan nakakita natin guys. Make sure you trust Streamyard. So, diba? Tapos, allow guys. Allow natin. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng title guys. Sample. Silent LS. LS. Ayan. Silent LS. Tapos, description. Public. Siyempre, public. Tapos, ikaw na guys, bahala kung i-schedule mo mamaya unang oras yung ano mo, live streaming mo. Click mo lang yan dyan. So, ayan. Hindi na natin schedule guys. Create broadcast na tayo. For example lang yun guys. Yan. Loading. Yan. You're entering. Ayan guys. Please host the broadcast on your laptop or desktop. So, nakakita nyo naman yan guys sa more information. Hindi nyo nakiklik. Ito nyo i-click nyo guys. Yung tatlong dots sa taas. Gagawin natin desktop site. Kasi pag cellphone lang yung gamit natin. Yan. Lang natin. So, ayan guys. Nakakita na ang aking pagmumukha. So, create broadcast guys. Hindi pala. Enter broadcast studio. Ayan. Kita niyo yung tsura ko, diba? So, ayan. Ayan guys. Okay na yan guys. Click na lang natin tong go live sa taas guys. Ayan. Pag na-click natin yung go live, ayan na. Live na tayo sa ating YouTube channel. So, ayan guys. Hope guys, this video guys is nakatulong sa inyo para mag-live streaming na rin. So, ayan, thank you so much. Don't forget to like, comment, and share for more tutorials. So, in this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malaman ang inyong WH. Una guys is, punta tayo sa Google Chrome. Ayan. Tapos, search natin guys, youtube.com. Tapos, ayan guys, lumabas na ang home ng aking channel. So, ang next naman natin guys is, pinutin natin itong nasa gilid, yung eto guys. I-zoom ko guys. Ayan. Pag napindot natin guys, lalabas yan. Yung home, my channel, trending, subscription, and get YouTube Premium. So, pipindutin natin guys is my channel. Tapos, ayan guys, lumabas na siya guys. So, ang next natin guys is itong video manager. Yan, hintayin natin siya guys. Tapos, ito yung itsura niya guys. I-zoom ko. Ayan, ito yung itsura guys. Channel videos, makikita yung dashboard. Ayan. Tapos, pipindutin natin to guys. Itong parang dollar sign. Itong monetization. Ayan. Tapos, ayan na guys. Ayan lang. Easy lang guys. Lumabas na agad guys. Ang aking WH, maliit pa guys. Ayan. So, ayan. So, ayan guys. Hope nakatulong itong video sa inyo para malaman ang inyong WH. Thank you!